హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ యొక్క చాప్టర్ 12 అనాటమీ అండ్ హిస్టాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate first year botany. So దీంట్లో చూసుకుంటే we are discussing about the anatomy and histology of flowering plants. So ఇక్కడ టాపిక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద tissue system, anatomy of dicotyledon and monocotyledon plants, and last వచ్చేసి secondary growth అన్నమాట. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్. టిష్యూ సిస్టమ్ అండ్ టిష్యూస్ వచ్చేసి షార్ట్ ఆన్సర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the unit 6 that is about internal organization of plants. దాంట్లో వచ్చేసి మనకు 12th చాప్టర్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద హిస్టాలజీ అండ్ అనాటమీ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. So in case of introduction we are going to discuss about the tissues. So what is a tissue? So ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ టిష్యూ. సో ఆ ప్లాంట్ టిష్యూ అంటే ఏంది, దాని యొక్క స్టడీస్ ఏందనేది తెలుసుకోవాలి. సో ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ అనాటమీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ టిష్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as histology and anatomy. So ఇక్కడ histology of anatomy of the flowering plants లో we are trying to study about the study the structure and analyze the each and every function of the internal structure that is about the internal plant tissue like histology, and also different organs which are playing a major role in under the anatomy. So here we are discussing about the structure of the plant tissue and also anatomical features of the plant tissue, and also what is the functional features of the this particular plant tissue. So here we can see the study of internal structure that is about the anatomy of the plant tissue, where we are going to study about the different tissues which are making the parts of the plant. So మనం చూస్తున్న ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఏవైతున్నాయో దాని యొక్క డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ దేంతో మేడప్ అయి ఉన్నాయి, దేంతో మేకప్ అయి ఉన్నాయి అనేది వీ కెన్ స్టడీ బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ అనమాట. సో దిస్ అబౌట్ ద 12th చాప్టర్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. అండ్ దీంట్లో మనకు దీన్ని మనము ఇంకో విధంగా వెళ్ళవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద histology and also anatomy. So histology is nothing but histo ante tissue anamata, logy ante study. So the study of tissue is called as histology. Anatomy is nothing but it's about the internal plant parts, that is especially the plant internal organization gaani, internal arrangement gaani, lekapothe internal cells యొక్క arrangement gaani, దాని అంతా మనం చదువుకునేది it's about the anatomy of the flowering plant. So this is about the introduction to this particular chapter. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ద టిష్యూస్. దీంట్లో మనకు మెరిస్టెమిక్ టిష్యూస్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద మెరిస్టెమ్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెరిస్టెమ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అండ్ సింపుల్ టిష్యూ, ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఇక్కడ మనము పారెన్కైమల్ సెల్స్, కోలెన్కైమా, స్క్లీరెన్కైమల్ సెల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టిష్యూస్. సో టిష్యూస్లో మనం మాట్లాడుకునేది టిష్యూ అంటే ఏంది ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ టిష్యూ? సో టిష్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యాక్టివిటీ విచ్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ ఫిజికల్లీ అడ్హెరింగ్ అట్ ఎ వన్ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టిష్యూ. సో టిష్యూ అనగా ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సేమ్ ఆర్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ షోయింగ్ ఆర్ షేరింగ్ సమ్ సిమిలారిటీ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చరల్ appearance or called as tissues. So ఈ tissue ని మనము based on their ability to divide into divide and give out the cells, దాని basis మీద we can divide them into two types అన్నమాట. So one is the meristemic tissue, second one is the permanent tissue. So ఈ division ఏ విధంగా చేస్తున్నాము, that is about the ability of the cells to divide or not. So whether they can able to divide or whether they cannot able to divide ఆ basis మీద, అంటే అవి పేరెంట్ సెల్స్ లాగా డాటర్ సెల్స్ ఫార్మ్ చేయగలుగుతున్నాయా, లేకపోతే whether they have been remained in that situation or in that position for longer period of time. దీని basis మీద we can divide the tissue into two different types. One is the meristemic tissue and second one is the permanent tissue. So the tissues are the one which are generally making the different parts of the plants and which are having the ability to perform the various functions. And we can see if you are collecting or if you are selecting a particular tissue of the plant, that plant tissue cells has the ability of performing the similar functions, and also the structural appearance should also be same. So here we can see
In these two types, we are now going to describe about the meristem. So, a meristem is very much important for the final examination. So, this may come in the 4 marks, that is write about the different types of meristemic tissue present or available within the plant. So, what are the different kind of meristemic tissue which are generally present within the plant అనే క్వశ్చన్ మనకు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు మెరిస్టెమ్ అనగా మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ ఆర్ వీ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ forming a tissue which have the capability or ability of undergoing repeated division. So they are the one which are generally involved in repeated cell division and trying to increase the cellular number so that the cell so that the cell can undergo increase in the population. Ade gaakunda it also can show elongation so that the plant can grow either in the form of length or in the form of girth, that is in the breadth. సో మనకు ఆ డయామీటర్ అడ్డు కానీ పొడుగు కానీ పెరగాలంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెరిస్టెమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మెరిస్టెమ్ చూసుకుంటే మనకు 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పర్మనెంట్, దట్ ఈస్ ఒకటి టెంపరరీ మెరిస్టెమ్, ఇంకోటి వచ్చేసి సెకండరీ ఆర్ లాటరల్ మెరిస్టెమ్. సో మెరిస్టెమ్స్ ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ టు డివైడ్ కంటిన్యూస్లీ ఆర్ దే హ్యావ్ ద capability of undergoing cell division. Those cells are called as meristemic cells. And ఈ మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ ఆర్ మెరిస్టెమిక్ సెల్స్ ఏంటంటే చాలా మటుకు మనకు ప్లాంట్ యొక్క ఎపికల్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు న్యూలీ జర్మినేటింగ్ సెల్స్ అదే న్యూలీ జర్మినేటింగ్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే దాని యొక్క అపికల్ షూట్ కానీ అపికల్ రూట్ కానీ ఆ ఎపికల్ పార్ట్ లో మనకు ఆ పర్టికులర్ మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ యొక్క ప్రజెన్స్ అనేది చూడొచ్చు. సో ఇవి ఎస్పెషల్గా ఈ మెరిస్టెమ్ ఏదైతుందో ఈ మెరిస్టెమ్ వల్ల మనకు ప్రైమరీ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రైమరీ గ్రోత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is the early stage growth as soon as the seed is undergoing seedling or germination. It is showing it is consisting of primary meristem, and it is the meristem which is showing the growth in the early life of the plant. So these are the one which are generally present in the apical part of the plant, that is shoot and the root. And we can also say that they are the one which are initially involved in increasing the length of the plant and also making the and they are the one which are involved in making the primary tissue or primary component of the plant. So ఇలా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎపికల్ షూట్ మెరిస్టెమ్ అంటాము, అండ్ ఇక్కడ కింద ఉన్న దాన్ని మనం ఎపికల్ రూట్ మెరిస్టెమ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ మెరిస్టెమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసుకుంటే మనకు షూట్ లో అయితే మనకు ఆ మెరిస్టెమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్ వోంట్ బి కాన్స్టెంట్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియా. అంటే ఎపికల్ దగ్గరనే మెరిస్టెమ్ ఉండదు, అది కొంతవరకు ఏంటంటే ఎపికల్ పార్ట్ కింద పార్ట్ కూడా అక్కడక్కడ మనకు యాక్సిలరీ పొజిషన్, అంటే మనకు ఈ విధంగా యాక్సిలరీ పొజిషన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు బడ్స్ కానీ న్యూ ఫ్లోరల్ బడ్స్ వెజిటేటివ్ బడ్స్ కానీ న్యూ లీవ్స్ అరయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ని మనం యాక్సిలరీ యాంగిల్ అంటాము. దట్ ఈస్ ఇది జనరల్గా మనం చూసుకుంటే మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద షూట్. ఆ పక్కకున్న వాటిని కిందున్న వాటిని మనం యాక్సిలరీ పొజిషన్స్ అంటాము. సో యాక్సిలరీ పొజిషన్స్ లో మనకు ఎక్కువ మటుకు అక్కడ కానీ లేకపోతే ఎపికల్ పార్ట్ లో కానీ మనకు మెరిస్టెమ్ సెల్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మెరిస్టెమిక్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ మెరిస్టెమిక్ సెల్స్ మాత్రము దే విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ ద ఎపికల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అండ్ ఆల్సో ఆక్సిలరీ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ. సో ఈ విధంగా మనకు వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెమ్, దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెమ్ మెరిస్టెమ్ అంటే మెరిస్టెమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద స్టెమ్. అదే రూట్ లో చూసుకుంటే దీని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూట్, దట్ ఈస్ ద టర్మినల్ ఎపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ క్యారింగ్ ద మెరిస్టెమ్. సో మనకు ప్రైమరీ మెరిస్టెమ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఎర్లీ లైఫ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. రెండోది వచ్చేసి it's about the secondary or lateral. So these are the one which are generally present in the later stages of the life, and we can say that they are the one which are generally involved in ఏ విధంగా అంటే మనకు they are the one which will continue in the later stages of life. అంటే మనకు primary meristem is the one which is forming in the early stage of the life, and it is the one which is forming the primary tissue and primary ground tissue within the plant. It is the
primary meristem, whereas secondary or lateral meristem is the one which is generally replacing the primary meristem. ఈ secondary or lateral meristem ఏంటంటే it is continuing the division in the later stages of life based on the requirement and based on the ecological conditions and the climatic condition. ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఆ ప్లాంట్ మార్పులు చెందాలన్నా, ఎక్కడన్నా ఎక్సెస్ గ్రోత్ రావాలన్నా, ఏదన్నా ఎలాంటి గ్రోత్ చూపించాలన్నా ఆ లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో చూపించేది ఆ సెకండరీ ఆర్ లేటరల్ మెరిస్టెమ్ మాత్రమే. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లేటర్ stages of the life, and we can see that is the one which is absorbed in the mature state of the plant anamata. So for example, we can also say that the secondary or the lateral meristem is the one which is involved in increasing the wideness of the stem. So stem యొక్క wideness గాని stem యొక్క గ్రిత్ గాని అది ఇంక్రీజ్ కావడానికి మెయిన్ కారణం దట్ ఈస్ ద సెకండరీ మెరిస్టెమ్ మాత్రమే. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే సిలిండ్రికల్ మెరిస్టెమ్ కానీ, వాస్కులర్ కేంబియం కానీ, లేకపోతే కార్క్ కేంబియం కానీ, ఈ మూడు దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సెకండరీ ఆర్ ద లేటరల్ మెరిస్టెమ్. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రైమరీ మెరిస్టెమ్ is the one which is involved in supporting the primary form of life in the plant. Secondary meristem is the one which is later on continuing the function of primary meristem, but it is majorly involved in providing the protection, involved in the changing the shape and size of the plant and providing the protection, and also providing the that is generally involved in protecting the plant from the various kind of actions. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం cylindrical meristem గానీ, vascular meristem గానీ, లేకపోతే cork cambium గానీ, these are the product which are formed during the maturation of the plant from the secondary or the lateral meristem. ఇంకోటి వచ్చేసి మనం we are going to discuss about the intercalary meristem. So intercalary meristem is nothing but these are the cells which are present and distributed in the mature part of the plant, but main agenda ఏంటంటే, for example, they are generally present in the herbs, shrub and mostly in the grasses. So దీని యొక్క ఈ సెల్స్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే గ్రేసింగ్ యానిమల్స్ వచ్చేసి గ్రేసింగ్ హెర్బివోరస్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే గడ్డిని కానీ చెట్లను కానీ మేసి వెళ్ళిపోతే ఆ పర్టికులర్ మెచ్యూర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్లో ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టెమ్స్ ఉంటాయో ఆ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టెమ్ యాక్టివేట్ అయ్యి దే ఆర్ ద వన్ which will make the repair mechanism, and they are the one which are generally involved in regrowing the new parts of the plant. So అక్కడ ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు దే బిహేవ్ లైక్ ఏ ప్రైమరీ మెరిస్టెమ్, బట్ అల్టిన్ అండ్ అన్లెస్ అక్కడ వరకు వచ్చే వరకు అవి ఒక మెచ్యూర్ సెల్స్ లా కానీ, లేకపోతే అక్కడికి వచ్చే వరకు అవి ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉండి ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ పాయింట్ వస్తుందో అప్పుడు అవి సెల్ డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు ప్లాంట్ టిష్యూ అనేది రెండు రకాలు బేస్డ్ ఆన్ ద డివిజన్. వన్ ఈస్ ద మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ వేర్ వీ కెన్ సీ that is the most dividing cells or the one which are categorized under this particular division, and it is consisting of primary meristem and the secondary or lateral meristem. So coming to the second type of tissue, that is called as permanent tissue. Here the permanent tissue is the one which is having the cells which are not supposed to divide. So they only divide occasionally or they only divide once in a while. So those kind of cells, if they are forming the tissue, it is called as permanent tissue. So ఈ permanent tissue లో మనకు రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అంటే రెండు రకాల టిష్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింపుల్ టిష్యూ, ఇంకోటి వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ టిష్యూ. So there are two different types of tissue which are generally formed by this permanent tissue. So here we can see the simple tissue is the one which is making or which are generally made up of one type of cells. So if the cells or if the tissue is made up of one type of cells, then it is called as simple tissue, and we can say that they are divided into three different types. One is the parenchyma, రెండోది వచ్చేసి collenchyma, మూడోది వచ్చేసి Sclerenchyma. So parenchyma is the one, these are the cells or these are the cells which are forming the most of the plant organs. అంటే మేజర్ గా మనకు plant organs గాని plant tissue initially in the early stage of life after the germination, as it is growing, as it is in a tender age or tenderness, that is generally consisting of parenchymal cells. So parenchymal cells are the one which are forming the major plant organs, and they are the one which are showing the category that is called as isodiametric. So they are the one which doesn't have difference in the diameter, they are showing the diameter same from all the directions and coming to the shape.
So coming to the shape is the one which is consisting of variations in the shape. So they can be oval or they can be spherical, round or polygonal, also sometimes they are elongated. And we can see that the cell wall is very thin because they are in a vigorous stage of going to ఏంటంటే అప్పుడే మనకు మెరిస్టెమిక్ సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి కనుక వీటిలో సెల్ వాల్ చూసుకుంటే చాలా డెలికేట్గా చాలా థిన్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్. సో ద మేజర్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద సెల్ వాల్ is the cellulose. And we can see the major functions of this particular parenchyma is all the basic functions like storage, photosynthetic, because it is consisting of green color pigment, that is chlorophyll within the chloroplast. So they are the one which are involved in the photosynthesis, they are the one which are involved in the secretion. So here we can see it is the one which is generally which are performing all kind of basic functions of the plant. So that is about the parenchyma. And ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఈ పర్టికులర్ parenchyma గురించి చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే there is an intercellular spaces. So there is an intercellular spaces which are present within the cells, and they are the one they may be present or they may be even absent in case of certain tissues. So in case of certain tissue we can say that there are some intercellular spaces, they may be present or absent, as well as we can see the cells are oval and round shape and they are tightly packed within the tissue. So next coming to the collenchyma. So collenchyma is the one which is generally present between the epidermis. So if మీరు ఒకవేళ ఎపిడర్మల్ లేయర్ తీసుకున్నా అంటే మనం ఒక లీఫ్ తీసుకొని పైన ఒక ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఉంటుంది, కింద ఒక ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఉంటుంది. సో ఆ లేయర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆ సెల్స్ ని మనం collenchymal cells అంటాము. సో ఈ collenchymal cells ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ద ప్రైమరీ టిష్యూ విచ్ ఇస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మిస్, దట్ ఈస్ ద బోత్ ద ఎపిడర్మిస్. సో ఆ గ్యాప్ ఏదైతుందో మనకి పైన కింద ఉన్న గ్యాప్, ఆ గ్యాప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద collenchymal cells. And we can see that ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లేయర్ ఏదైతుందో దే క్యాన్ బి ప్రజెంట్ యాజ్ అన్ హోమోజీనియస్ లేయర్. అంటే ఏ లేయర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్యాన్ బి మేడప్ ఆఫ్ collenchymal cells or it can be made up of patches. So the collenchymal cells or generally the patches, they may be present as a layer or they may be present as a patches of the collenchymal tissue అన్నమాట. So coming to the cells, so general గా మనకు సెల్స్ ఏదైతుందో సెల్స్ అనేది we can see here. So here we can see the cells are the one which are showing a different kind of structures. So here we can see they may be oval or spherical or polygonal, that is having multiple directions and multiple corners as we see in the diagram. So they can be any kind of shape and they are consisting of chloroplast. So they are involved in the assimilation process, that is the process of conversion of the carbon dioxide into starch అన్నమాట. సో ఇంకోటి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము సెల్ వాల్ గురించి చూసుకుంటే ఏంటంటే మన పారెన్కైమాతో కంపేర్ చేసుకుంటే స్క్లీరెన్కైమా యొక్క సెల్ వాల్ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ మోర్ థిక్ అట్ ద కార్నర్. సో ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద స్క్లీరెన్కైమల్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ వే దే ఆర్ షోయింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ ద థిక్నెస్, అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ difference in the composition of the cell wall, that is because of difference in the composition of cellulose గానీ హెమిపెక్టిన్ కానీ లేకపోతే హెమిసెల్యులోస్ కానీ పెక్టిన్ కానీ ఈ వీటిల యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగడం వల్ల అండ్ ఆల్సో దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కార్నర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వీ కెన్ సీ ద కార్నర్స్ ఆర్ షోయింగ్ ద డిపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్యులోస్, పెక్టిన్ అండ్ ద హెమిసెల్యులోస్. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్ వాల్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి వీటిలో ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ జనరలీ present in the most of the parts of the plant. So they are generally present in the growing parts of the plant, especially ga manaku petioles of the leaf where there is a mechanical requirement. So collenchyma endante general ga manaku mechanical requirement, mechanical support kavalsina దగ్గర మాత్రం మనకు చూడొచ్చు అన్నమాట. So for example the petiole of the leaf గానీ లేకపోతే young stems of the plant గానీ which are generally growing and they are tender in nature, so they are showing the collenchyma అన్నమాట. So coming to the third type, that is called as sclerenchyma, which is a dead tissue which doesn't contain any protoplasm. So sclerenchyma cells are the one, or the tissue are the one which doesn't contain the protoplast and it is generally dead in nature. So ikkada manam chuskunte they are the one which are long narrow cells which are consisting of thick lignified cell walls. So here they are the one which are long and narrow. So we can see here they are generally narrow and long cells which are consisting of
thick lignified cell walls. So these are the one which are generally consisting of few or numerous pits. So the sclerenchyma is the one which is generally present, or these are the cells which are generally making the dead tissue of the plant because they doesn't contain the protoplast. So these are the cells which doesn't contain the protoplast. They are dead in nature, and they can be narrow, long, and also they can be having a very huge thick cell wall because of the composition of the lignin. So these are the cells which are showing the deposition of the lignin, which is the one of the major character of their thickness, and also that is the major character that the cell has undergoing dying process. So in the later stages of the maturation of the cells, the lignin deposition will be taking place rather than in the early stages. So here we can see the cell wall is very thick and it is generally lignified, and we can see they are long and narrow cells. And in case of certain parts of the cell wall, they are generally consisting of a change in the appearance. So మనకు సెల్ వాల్ ని చూసుకుంటే ఆ సెల్ వాల్ ఒక్కొక్క దగ్గర మనకు ఒక రకంగా గుంతలాగా ఏర్పడుతుంది. ఆ గ్రూవ్ ఏదైతుందో ఆ గ్రూవ్ ని మనం పిట్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద సెల్స్, దే ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ద పిట్స్ which are generally maybe few or numerous in number. So the pits are the one which are forming as an invagination or an internal construction which was absorbed in the cell wall, and they can be free, or they can be generally few or numerous in number. And coming to the sclerenchyma చూసుకుంటే మనకు there are two different types of sclerenchymal cells. So as we see in the diagram, there are generally two types. One is the fiber, another one is the scleroids. So ఈ రెండింటిని ఏ విధంగా మనం డివైడ్ చేసినామంటే, ఆ సెల్స్ బేస్ ఆన్ ద ఆరిజిన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ డెవలప్మెంటల్ బేసెస్ మీద ఆధార్ పెట్టుకొని we can divide the sclerenchyma into two different types, that is the fiber and the scleroids. So we can see generally fiber is the one which is generally a long or elongated cells, as we see in the diagram. So it is a long elongated cells which are having the thickness in the cell wall, and we can see ఈ particular cells లో చూసుకుంటే మనకు సెంట్రల్ లో అంటే మనకు మిడిల్ లో ఒక కంప్లీట్ గా ఎంటీ నారో స్పేస్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ ఎంటీ నారో స్పేస్ ని మనం అంటాం, which doesn't contain the protoplast, and it is the indication for the death of the cell. అదే కాకుండా మనం సెల్ వాల్ చూసుకుంటే సెల్ వాల్ is the one which is showing the variation in the thickness. అది కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనము సెకండ్ టైప్ ఏంది, we are now discussing about the spherical kind of sclerenchymal cells. They are called as scleroids. So scleroids are the one which are generally showing a spherical kind, and they can be spherical, oval, and sometimes they can be cylindrical. And they are the dead cells which are having very highly thickened cells. So they are the one which are having the dead cells which are having the variation in those cells which are having very highly thickened cell wall అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఈ అపియరెన్స్ ఏదైతుందో వీటిని మనం స్క్లెరాయిడ్స్ అంటాము. ఇవి ఓవల్ కానీ స్పెరికల్ కానీ మనం చెప్పుకున్నట్టు సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉంటుంది, అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ థిక్నెస్, దట్ ఈస్ అ వేరియేషన్ ఇన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద డిపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఎస్పెషల్లీ ద లిగ్నిన్ ఆర్ ద సెల్ వాల్ డిపోజిషన్ అన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇది మనము this is the exact structure of scleroids, and we can see that there is a small we can see they are having a small internal narrow cavities present within the scleroid. They are called as lumens. So lumens are the one which are narrow cavities which are generally present within the scleroids, and they are the one which are generally present and showing the channels or the narrow things which are generally present. So ఇక్కడ presence అంటే దీని యొక్క occurrence చూసుకుంటే occurrence is generally they are present in the fruit pulp of the guava, sapota, and also some of the fruits like pears. So these are the fruits which are generally showing the pulp. So the pulp of these fruits is generally showing this kind of structures called as sclerenchymal cells, and we can see the fruit wall of the pulp of the fruit, that is guava and pears and sapota, are the one which are generally showing this kind of occurrence. And coming to the inco occurrence చూసుకుంటే they are generally
generally present in case of tea leaves, and also the seed coat of the legume seeds, or the one which are generally showing this kind of sclerenchymal cells. So the sclerenchymal cells are it is of two types. First is the fiber, second one is the scleroids. Scleroids are the one which are majorly important because they can be appear in a different or diverse variety, like they can be spherical, oval or cylindrical, and they are showing the variation in the cell wall deposition, and they are also having internal narrow cavity called as lumen. Inkoti ఏంటంటే apart from present in the seed coat and the seed walls, it is the one which is majorly involved in the mechanical support to the organ. So it is the one which is generally involved in mechanical support to the organ, that is they are involved in supporting the organs of the plant, especially the fruit and the fruit pulp. So this is about the permanent tissue and also the simple tissue, that is generally we can say which are two different types in case of the plant tissue. So the plant tissue is the one where we are discussing about the entire pattern of the plant. How we are discussing means that is how they are generally making the entire plant, how the entire plant is made up of different kind of tissue. So the simple tissue is the one which is undergoing cell division, whereas permanent tissue is the one which doesn't show any cell division. They show some kind of modification and adjustment according to the requirement of the plant organs, requirement of the plant tissue. So there are two different types, like simple and the permanent tissues in case of plant tissues. So coming to the second type of tissue, that is in case of permanent tissue, is complex tissue. So complex tissue ante manaku more than one type of cells unnadani manamu complex tissue antamu. So deentlo first మనం మాట్లాడుకునేది it's about the xylem. So the xylems are the one which are involved in conducting the water. So it is the one which is involved in conducting the water to the different parts of the plant, that is different plant tissue. So we can say that they are the one which are conducting the tissue for the water purpose. So water conductivity ante manaku soil unna water different parts of the plants ki andalante because of the xylem itself. Ee xylem lo manam maatladukunnattu we are having four different types of elements which are together, or sometimes two or more than two can appear in a combination together, and they can form the xylem conducting tissue. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనం ట్రకియాయిడ్స్, వెజిల్స్, xylem fibers and xylem parenchyma. So there are four different types which are generally forming this kind of complex tissue. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి it's about the tracheids. So tracheids are the one which are as we see in the diagram. So these are the elongated cells which are having the thickness of different variations, that is they are having different variations in the thickness of the cell wall, and they are mostly consisting of lignified walls. Ante the cell walls are consisting of lignin, and they can be dead because they doesn't have any, there is no protoplasma is generally present in case of this particular tracheids. And coming to vessels, the vessels are the one which are also long and cylindrical and tube like structure. So they are very long, cylindrical and tube like structures are the nothing but called as vessels. So here we can see the angiosperms. So the angiosperms are the one which are generally consisting of this kind of structures called as vessels. So these are the long cylindrical tube like structures which are generally observed, and they are the trademark, or generally they are the unique character of the angiosperms. Ante manaku vessels are the one which are exclusively present within the angiosperms, but coming to the gymnosperm, they doesn't contain any vessels. So first one we are going to discuss is the long elongated structures, that is tracheids, which are doesn't contain any protoplast, and they are having variation in the thickness of the cell wall because of the lignin composition or deposition. And రెండోది వచ్చేసి vessels are the one which are the trademark of the flowering plant, that is angiosperms. They are long cylindrical like tube like structure. And coming to third one, that is about the xylem parenchyma. So xylem parenchyma is the one which is a living, and it is generally thin cell walled, and the cell wall is consisting of cellulose. So here we can see xylem parenchyma is the one which is generally present because it is having the protoplasma. So it is called as living cells, and they are the one which is having thin cell wall, as the cell wall is consisting of cellulose deposition. And final one is about the xylem fibers. So the xylem fibers are the one which are generally called as
which are generally called as they are the one which are involved in conducting of water, and they are highly thick cell walls, and also they have a central lumens, means they are having the central gaps which are called as central lumens in case of xylem fibers. So here we can see these are the 4 different types which are generally absorbed in case of xylem. And coming to the apart from the xylem vessels or the xylem tissue, we are also discussing about the two different types of xylem, that is the primary xylem and the metaxylem. So primary xylem is the one which is, so coming to the primary xylem is of 2 types, that is protoxylem and metaxylem. So protoxylem is the one which is formed first in case of xylem tissue, whereas metaxylem is the one which is formed later. So here we can see the primary xylem can be divided based on the time of appearance. Ante first form ayedani protoxylem antamu, later on form ayedani metaxylem antamu. So this is nothing but called as primary xylem. And coming to arrangement, so based on the xylem arrangement, we can say that there are 2 different types. One is the end arch and second one is the exarch. So end arch arrangement is the one where we can see the protoxylem is present toward the center of the stem. So for example, we can see here, so the center is called as pit. So the pit is nothing but the center of the stem. So here in case of end arch, we can say that the protoxylem is present in the center of the stem. Metaxylem is the one which is present at the periphery of the stem. So end arch is the arrangement where the proto is in the center, meta is in the periphery. So ee rakamaina arrangement is generally observed in case of stems. Okay, in case of second kind of arrangement, that is in case of root system, where we can see exarch. So exarch is the one which is generally observed, and it is the one which is consisting of root. It is generally present in the root. So in case of exarch, we can see it is based on the presence of protoxylem. So the protoxylem is generally present in the periphery, and whereas the metaxylem is the one which is present in the center. So here we can see the root is the one which is showing the exarch, where we can see the proto is in the periphery and meta is in the center. So these are the 2 different arrangement of the xylem. So xylem is the one which is very much important for the conductivity of water and minerals from the soil through the tissue to the various parts of the plant. So coming to the phloem tissue is the one which is involved in conducting the food material from one part to the other part. So here we can see the phloem transportation is the one which is involved in conducting the food material from the leaves to the other parts of the plant, where it can be utilized or where it can be utilized for the purpose of the storage for the next time. So here we can see the phloem tissue is the one which is involved in conducting the food material, and we can see there are 4 different types of elements which are making the phloem tissue. That is, one is the sieve tube element, రెండోది వచ్చేసి కంపానియన్ సెల్స్, మూడోది వచ్చేసి ఫ్లోయం parenchymal cells, and నాలుగోది వచ్చేసి phloem fibers. So these are the 4 different components which are generally making the phloem tissue. So మొదటిది వచ్చేసి it's about the sieve tube elements. So sieve tube elements are the one which are nothing but very important channels which are generally created within the phloem tissue. So ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నాం కదా, this is the sieve tube element. సో ఈ మధ్యలో కనిపిస్తున్న ఈ కంప్లీట్ ట్యూబ్ ఏదైతుందో, దట్ ట్యూబ్ is made up of the sieve tube element. Those are the cells which has been modified in such a way that they can create the channel or the tube like structure. So these are the cells. So ఈ cells ఏంటంటే ఇవి ఈ విధంగా మోడిఫై కాకముందు they are long elongated and tube like structure which are generally creating the sieve tube elements, and they are especially longitudinal in association with the companion cell. So here we can see the sieve tube elements are the one which are in association with the companion cell, and we can see they are long and elongated tube like structure which are forming the channel in between the center of the phloem conductivity. And మనం నెక్స్ట్ వచ్చేది ఎలిమెంట్ మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టీవ్ ప్లేట్స్. సో స్టీవ్ ప్లేట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ స్టీవ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎండింగ్ పార్ట్ లో మనకు సన్నగా మనకు పోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ
పోర్స్ ని మనం స్టీవ్ పోర్స్ అంటాము. ఆ స్టీవ్ పోర్స్ ఉన్న ఆ పర్టికులర్ ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్ ని మనము స్టీవ్ ప్లేట్స్ అంటాం. సో స్టీవ్ ప్లేట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ మార్కింగ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టీవ్ tube elements. They are containing the pores and it is called as steve plates. Okay, that is the one which is also called as which is generally ending with the end walls, and it is consisting of perforated, that is it is having the holes in it, అంటే దాంట్లో ఉన్న రంధ్రాల వల్ల వాటిని మనము స్టీవ్ ప్లేట్స్ అంటాము. ఆ పర్టికులర్ పోర్స్ ని మనం స్టీవ్ పోర్స్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ అపియరింగ్ లైక్ ఎ సీవ్ లైక్ మేనర్, అంటే మనకు జల్లెడకి కావాల్సిన హోల్స్ ఎట్లుంటాయో ఆ సీవ్ లైక్ మేనర్ ఈస్ ద వన్, that is the appearance of the steve pores which are generally present on the end walls of the steve element, that is the steve tube elements అన్నమాట. సో దాన్ని మనం ప్లేట్ అంటాము, అండ్ దాన్ని హోల్స్ ఉన్నదాన్ని స్టీవ్ పోర్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇదేంటంటే ది స్టీవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ కనెక్టెడ్ విత్ ద phloem parenchyma. So steve tube element or steve tube elements are the one which are in connection with the phloem parenchyma, and we can see all the way round, means we can see there is a common longitudinal wall is generally present between the phloem parenchymal and also the steve tube elements. So steve tube elements ki man phloem parenchyma ki aa mottam coverage anedi it is covered by means of this kind of what you can say there is a common border line anamata. So all the time all the length of the companion cell is having a bordering with that of this steve tube elements. So there is a longitudinal common wall between the two types of cells. And ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ మెచ్యూర్ అవుతాయో ఆ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం చూస్తున్నట్టు దే విల్ ఫార్మ్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ ఛానల్ అనమాట. సో దే ఆర్ లాంగ్ అండ్ ట్యూబ్ లైక్ ఛానల్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మ్డ్, అండ్ వీ కెన్ సీ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవుతాయో దాంట్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు, ప్రోటోప్లాజం అనేది ఇట్ విల్ బికేమ్ లైట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సమ్ పెరిఫరల్ సైటోప్లాజం, అండ్ వీ కెన్ సీ హౌ దిస్ elements or the mature steve elements ఏవైతున్నాయో how they are generally sustainable, ఎట్లా అవి నిలదొక్కుకుంటున్నాయి అంటే because of the instructions which are coming from the nucleus of the companion cell. So companion cells steve tube elements అనేది పక్కపక్కకే ఉండి ఆ companion cells లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఏదైతుందో ఆ న్యూక్లియస్ నుంచి వచ్చే గైడ్ లైన్స్ వల్ల మనకి స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అవి కంప్లీట్గా చనిపోలేదు, కానీ వాటిలో సైటోప్లాస్మాని మనము డిఫరెంట్ షేడ్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక పెద్ద వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ పెరిఫరల్ సైటోప్లాస్మా అండ్ ద వ్యాక్యూల్ బట్ నో న్యూక్లియస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇవి ఈ విధంగా మార్పు చెందడానికి, ఇవి ఈ విధంగా ఉండడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ ఛానల్, దట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఛానల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ద sink anamata. So this is the exact the way or the pathway or the way for the conducting of the food material. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కంపానియన్ సెల్. సో ఇక్కడ మనం పర్పుల్ కలర్ చూస్తున్నాం చూడండి మనకు డయాగ్రామ్ లో, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాజ్ కంపానియన్ సెల్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కంపానియన్ సెల్ విచ్ ఈస్ జనరలీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ parenchymatous cells. So these are the cells which are lively cells and they are always attached with the steve elements అనమాట. స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ సెల్స్ తో పాటు ఈ కంపానియన్ సెల్స్ కూడా పక్కకి ఈ విధంగా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సో దీస్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ parenchymatous cells anamata. So ee particular companion cells are the one which are generally involved in this particular process of conducting of the food material. Next వచ్చేసి we are now అంటే ఈ companion cells and along with the phloem parenchymal cells. So next ఇక్కడ మనం గ్రీన్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్న దీన్ని phloem parenchymal cells అంటాము. So these are the one which are elongated cylindrical cells which are having the dense cytoplasma and the nucleus. So the phloem parenchymal cells are the one which are generally covering the entire package of the phloem tissue, and it is the one which is elongated, and it is the one which is showing the cylindrical format, and also they are having the dense cytoplasma and the nucleus in it. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు కంపానియన్ సెల్స్ కూడా మనకు ఇవన్నీ along with the phloem parenchymal cells they are involved in conducting the food material. ఏ విధంగా అంటే they are creating the pressure gradient అన్నమాట. సో
the parenchymal cells, that is especially phloem parenchymal cells, and the companion cells are the one which are creating the pressure within the tube element, so that it can provide a pressure, and this pressure will pull or push the food material from one tube element to the other tube element. So this pushing of food material from one tube element to other tube element is because of the phloem parenchymal cells or the companion cells anamata. So phloem parenchymal cells or the lively cells, they are consisting of a very good vibrant life. Enduku ante they are consisting of protoplasma, that is the cytoplasma, along with all the cell organelles perfectly functioning, and they are having a dense nucleus, dense cytoplasma, and they are elongated in structure, and they are providing the pressure anamata. So next వచ్చేసి it's about the phloem fibers. So the phloem fibers are called as sclerenchymatous cells, and ఇది ఏంటంటే మనకి phloem fibers are the one which are formed which are the one type of phloem conducting tissue. Initial immature stage లో ఉన్నప్పుడు అవి నార్మల్ సెల్స్ లాగానే ఉంటాయి, కానీ later on when they are undergoing maturation they will die because the protoplast is missing in case of this phloem fibers. ఇంకోటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ జనరల్ గా మనకు ప్రైమరీ ఫైలం అదే ప్రైమరీ ఫ్లోయం లో డెవలప్ కాకుండా మనకు సెకండరీ ఫ్లోయం లో డెవలప్ అవడం, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఏ చెట్లయితే ఎక్కువ రోజులు బతుకుతాయో, ఏ సెకండ్ థర్డ్ సీజన్ వరకు వెళ్తాయో ఆ పర్టికులర్ చెట్ల మాత్రమే ఈ ఫ్లోయం టిష్యూ కాస్త మనకు ఫ్లోయం ఫైబర్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో దాంట్లో భాగంగా ప్రోటోప్లాస్ట్ మిస్ అవ్వడం, దాంట్లో భాగంగా సెల్స్ డెడ్ సెల్స్ అవడము, అందుకే వాటిని స్క్లీరెన్కైమాటిస్ సెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు, అండ్ వీటిని మనం ఫ్లోయం ఫైబర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు ఇప్పుడు వాడే జూట్ బ్యాగ్ కానీ జూట్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫ్లోయం ఫైబర్. ఇవి ఏంటంటే మనకు ఎలాంగేటెడ్ ఉంటాయి, అన్బ్రాంచ్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ షోయింగ్ ద నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అనమాట. సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద పెరిఫెరల్ పార్ట్ అండ్ దే ఆర్ నీడిల్ షేప్ అండ్ లాంగ్ అండ్ unbranched structures which are physical structures which doesn't have the protoplast is called as phloem fibers. So this is about the phloem and the phloem conductivity which is generally observed. And coming to the gymnosperm, the gymnosperms are the one which lack the steve tube elements and also the companion cells. So gymnosperms లో ఏంటంటే మనకు స్టీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ముందు మాట్లాడుకున్నామో, రెండోది మాట్లాడుకుంది ఇట్స్ అబౌట్ ద కంపానియన్ సెల్స్ ఆర్ జనరలీ ల్యాకింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ gymnosperms అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద phloem tissue which is generally involved in conducting the food material from one part of the plant, that is especially from the leaves to the other parts of the plant. Either it may be stem or auxiliary positions, or it may be even in the roots where they are generally acting as a sink for the storage and also for the future use. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టిష్యూ సిస్టంలో మనం నేర్చుకునేది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఒకటి వచ్చేసి ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అండ్ వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్. So coming to the second topic of this particular chapter, that is about the tissue system. So tissue system అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఏ ఉన్నాయి ప్లాంట్స్లో, అండ్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంది, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంది, ఏ విధంగా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ లొకేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనేది దీంట్లో చదువుకుంటాం అనమాట. సో దీంట్లో మనం టిష్యూ సిస్టమ్ అనేది 3 రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్, రెండోది వచ్చేసి గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్, అండ్ ఆల్సో మూడోది వచ్చేసి వాస్కులర్ సిస్టమ్. సో దీస్ are the 3 systems which are generally observed in place of in case of plants. So first one is about the epidermal, second one వచ్చేసి ground tissue, and మూడోది వచ్చేసి it's about the vascular tissue. So first we are going to discuss about the epidermal tissue system. So దీంట్లో ఏంటంటే ఏదైతే మనకు ప్లాంట్ యొక్క అవుటర్ కవరింగ్ ఉందో, సో ద అవుటర్ మనకు అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ జనరలీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మల్ టిష్యూ. సో ఎపిడర్మల్ ప్లాంట్ టిష్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కవరింగ్ ద ఎంటైర్ అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, దట్ ఈస్ ద అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మల్ టిష్యూ. అండ్ దీన్ని మనము పూర్తిగా మనము దీన్ని 3 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి కంప్లీట్ లేయర్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్, అండ్ రెండోది వచ్చేసి స్టొమాటా, that is stomatal apparatus, and మూడోది వచ్చేసి epidermal appendages. So these are the 3 things which are generally making the entire epidermal tissue system అన్నమాట. So epidermal tissue system అంటే it is the one which is not only involved in covering, it is also involved in other functions. అదే కాకుండా it is the thing which is covering the outermost layer or outermost covering of the body is completely or entirely is made up of epidermal tissue system, and we can see it is generally consisting of cells called
called as epidermal cells, and apparatus called as stomatal apparatus, and మూడోది వచ్చేసి epidermal appendage. So these are the three things which are generally making the epidermal tissue system అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఎపిడర్మిస్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎపిడర్మిస్ సెల్స్ లో మనము ఆ సెల్స్ దే ఆర్ జనరలీ ఏ సింగిల్ లేయర్డ్ సెల్స్ which are having a very thin cell wall, and they are the one which are made up of parenchymatous cells. So parenchymatous cells are the one which are generally which are forming this epidermal cells, and they are the one which are thin cell wall, and they are the one which are consisting of a single layer, and most probably inkoti endante they are consisting of very thin cytoplasma which is present in forming the lining within the cell wall, and also they are having the larger value, that is a larger vacuole anamata. So this is the entire thing which we are now explaining is about the epidermal cells. So epidermal cells are the one which are forming the cellular layer structure on the surface of the outer covering of the plant parts anamata. So that is generally the parenchymatous cells are the one which are generally consisting of cytoplasma and also very thin cell wall, and they are the one which are covering the entire part or entire coverage of the plant. రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టొమాటల్ apparatus. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టొమాటల్ apparatus అనేది ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఎంబీడెడ్ విత్ ఇన్ ద ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టంలో మనకు సెల్స్ ఎంత ముఖ్యమో సెల్స్ తర్వాత ఇలాంటి apparatus కూడా ఉంటాయి అనమాట. వాటిని స్టొమాటల్ apparatus అంటాము. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద స్టొమాటల్ apparatus, and we have seen here about the dramatic that is the diagrammatic representation of the stomatal apparatus. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ కంప్లీట్ apparatus ఏదైతుందో దీంట్లో మనము క్లియర్ కట్ గా ఫస్ట్ పైందేమో డైకాట్ కిందిదేమో మోనోకాట్ అన్నమాట. సో దీంట్లో పూర్తిగా చూసుకుంటే మనకు we can see the stomatal pore. So the stomatal pore is also called as stoma. So the stoma is nothing but it's a stomatal pore which is present as an opening. It is the structure which will open and close for the exchange of the gases anamata. So this stomatal pore or stoma is guarded by two cells called as guard cells anamata. So this is one guard cell and this is the another guard cell. So rendu guard cells are the present on neither side of the stoma or stomatal pore, which are generally guarding the opening and the closing of the stomatal for the exchange of the gases anamata. So దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే the stomal guard cells are also consisting of cell organelles like chloroplasts which are involved in assimilation, and also they are the one which are involved in preparation of the food material by utilizing the carbon dioxide. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ కంప్లీట్ apparatus లో భాగంగా ఒక స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. the specialized cells which are connected to this stomatal apparatus, that is stomatal pore and the guard cells, and also we can see that this entire appearance or the entire construction has been covered by means of a specialized cells called as subsidiary cells anamata. So ikkada చూసుకుంటే ఏంటంటే subsidiary cells, stomatal pore or the stoma, and the guard cells, three together are called as stomatal apparatus. So stomatal apparatus is the one which is generally embedded in the epidermal cells. So epidermal cells are the one which are consisting of entire apparatus placed within the tissue. So మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన stomatal apparatus అనేది it's an structure which has been embedded within the epidermal layer of the plant. Either it may be, most probably it may be in case of leaves or the parts which are generally exposed to the sun అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ stomatal apparatus ఏదైతుందో that is the one which is embedded within the epidermal layer of this particular that is epidermal tissue system. So this is nothing but it's about the complete stomatal apparatus. So ఇక్కడ guard cells చూసుకుంటే the guard cells are the one which are generally seen in terms of it's seen in the terms of having guarding the stomatal apparatus. అదే మనం అంటే they are bulged and they are the one which are generally involved in opening and closing
క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద స్టొమాటా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఒకవేళ మనం గ్రాస్ ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే గ్రాస్ ఫ్యామిలీలో వీ క్యాన్ సీ దెమ్ యాజ్ ఎ డంబుల్ షేప్ cells anamata. So we can see these guard cells are generally observed or generally seen in terms of or as an dumbbell shaped cells which are generally present in the in case of this monocot stem anamata. So this is the entire apparatus which is nothing but called as stomatal apparatus, which is one of the part of the epidermal tissue system. Moododu vachesi it's about the epidermal appendages. So appendages are nothing but the attachments anamata. So ikkada epidermal appendages annappudu manam gurtochedi it's about the hairs anamata. So hairs are nothing but called as trichomes, and e epidermal appendages, that is hairs, nothing but called as trichomes, or the one which are generally they are unbranched, they are stiff, and they are soft, and they are very soft. And దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు చెట్ల మీద మనకు ఎక్కడైతే ఎపిడర్మల్ టిష్యూ ఎక్కడైతే మనకు సన్నుకు కానీ లేకపోతే విండ్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అక్కడి ఎపిడర్మల్ అపెంజెట్స్ అనేది మనకు అపియర్ అయ్యి దే విల్ రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద ప్లాంట్ బాడీ. సో ద ఎపిడర్మల్ అపెంజెట్స్ ఎస్పెషల్లీ ద హెయిర్, దట్ ఈస్ ద ట్రైకోమ్స్ ఆర్ ద వన్ which are scaly, which are shiny, and also they are unbranched, soft and stiff structures which are generally involved in protecting the parts of the plant. So this is about the epidermal tissue system. So coming to the second plant tissue system, that is about the ground tissue system. So దీని గురించి చెప్పుకోవాల్సినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎపిడర్మల్ టిష్యూ కాకుండా మనకు వాస్కులర్ టిష్యూ కాకుండా ఈ మధ్యలో ఉండే కంప్లీట్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటాము. సో ద గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఈస్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మల్ లేయర్ అండ్ ఆల్సో ద వాస్కులర్ బండిల్. సో వాస్కులర్ బండిల్ మధ్యలో ఉంటుంది, ఎపిడర్మల్ లేయర్ బయట ఉంటుంది. సో మధ్యలో ఉన్న ఆ లేయర్, మధ్యలో ఉన్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో దిస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూస్ లైక్ parenchyma, collenchyma, and also the sclerenchyma. So here we can see the parenchyma, colon, and sclerenchyma are the three different types of simple tissues which are generally forming the ground tissue. And here we can see the parenchymatous cells are the one which are generally present. They are the one which are generally present below this epidermal tissue, that is nothing but the cortex, pericycle, pith, and also medullary, that is medullary rays. So whatever the tissue which is present between the two between these two compartment, that tissue is called as ground tissue system. That is the parenchymatous cells which are generally forming different kind of tissues within the plant body, like cortex, pericycle, medullary rays, or nothing but it's an structure which is made up of arrangement of different kind of cells in a ray of pattern, and also the pericycle. So here we can see these are the one which are generally consisting of a thin cell walled cells, and also the chloroplast. So these are the thin cell walled cells which consisting of chloroplast, which are majorly involved in the assimilation process. So that is about the ground tissue system. So coming to the third one, that is about the vascular tissue system. So in here it is generally made up of complex tissue. So the complex tissue is the one which is generally making the vascular tissue system. And here we can see that the phloem and xylem is the one which are making the complex tissue, that is the vascular system of the plant anamata. So ikkada manam chusukunte endante manaku rendu rakala terminologyలు ఉంటాయి, ఒకటి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ వన్. సో ఇక్కడ మనము ఈ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ వన్ చూసుకుంటే ఏంటంటే ఓపెన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కేంబియం. సో కేంబియం ఉంటే దాన్ని కేంబియం ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాము. ఆ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఈస్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైకాట్ స్టెమ్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు గో ఫర్ ద మెనీ సీజనల్ సైకిల్. అంటే డైకాట్ స్టెమ్స్ ఆర్ ద వన్, ఆర్ డైకాట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ క్యాన్ గో మెనీ సీజనల్ లివింగ్స్ అనమాట. అంటే దే కెన్ గ్రో ఆర్ దే కెన్ సస్టైన్ ఫర్ 10 to 12 years, 15 years. అలాంటి డైకాట్ స్టెమ్ లో మనం కేంబియం
cambium అనేది చూడొచ్చు. They are the one which are generally present. They are the one, ఈ presence of cambium వల్ల we can say they are open type, and we can also say that we can say that they are the one which are generally consist of cambium along with the phloem and xylem, and these are the one which are needing to the formation of the secondary structure. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓపెన్ టైప్ అన్నప్పుడు కేంబియం అనేది along with the complex tissue that is the xylem and phloem తో పాటు కేంబియం ఉంటే అప్పుడు అది సెకండరీ మెచ్యూరేషన్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక ఇట్ కెన్ లివ్ వెరీ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద డైకాట్. అదే మోనోకాట్ లో చూసుకుంటే కేంబియం ఉండదు కనుక దిట్ ఈస్ కాల్డ్ as closed one, and there is no such kind of formation of secondary structure, that is secondary complex structure is not formed, and we can see these are generally because of this we can see the monocots. One of the reason ఏంటంటే మనకు monocots will live almost all less or more than 1 year కనుక they don't require the cambium and they don't require formation of any secondary structure, especially secondary phloem కానీ secondary xylem ఫామ్ కావడం అవసరం లేదు కనుక దానికి కావాల్సిన కేంబియం ఉండదు. సో అలాంటి మన వాస్కులర్ సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటామంటే క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోనోకాట్ స్టెమ్. సో వాస్కులర్ సిస్టమ్ is the one which is generally consisting of complex tissue, and it is the one which is generally consisting of phloem and the xylem. ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఇవి ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ సైడ్ కి ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయం అండ్ ద xylem ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ హియర్ వీ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as ద రేడియల్ వన్, వేర్ వీ కెన్ సీ ఇక్కడ పక్కకు చూపిస్తుందంతా ఫ్లోయం అండ్ మనకు మధ్యలో చూపించేదంతా xylem అనమాట. సో xylem and the phloem, which is the vascular bundle tissues, they are present in the different or alternate pattern. So they are generally present in alternate or different radius or different pattern that is generally present in case of phloem and the xylem. So the phloem and xylem are not present in a single plane. They are not present together as a single unit or single plane, where we can see they are generally consisting of alternate or the different radial that they are generally present in different radius. అంటే మనం చూసుకోవచ్చు మనకు అవుటర్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు ఫ్లోయం ఉంటుంది, ఇన్నర్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు xylem ఉందన్నమాట. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అంటే డిఫరెంట్ రేడియస్ లో అరేంజ్మెంట్ కానీ ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని మనము రేడియల్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కాంజాయింట్ క్లోజ్డ్. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ విధంగా మనకు xylem phloem if they are present together as a single unit, that is conjoined. సో దాంట్లో ఒకవేళ మనకు కేంబియం లేకపోతే దాన్ని క్లోజ్డ్ టైప్ అంటాం. సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ monocot stem we say that they are generally closed conjoint type. సో ఇక్కడ మనము మోనోకాట్ స్టెమ్ లో చూసుకుంటే ఏంటంటే ఈ విధమైన అరేంజ్మెంట్ చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మోనోకాట్ స్టెమ్ లో దాని అరేంజ్మెంట్ ని మనం కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు xylem phloem అనేది రెండు ఒకటే రేడియస్ మీద ఉండడం, ఆల్టర్నేట్ గా ఉండకుండా ఒక దగ్గరనే ఒకటే రేడియస్ మీద ఉండడం, అండ్ కేంబియం ఉండకపోవడాన్ని మనము దీన్ని క్లోజ్డ్ కంజాయింట్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటాము. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లోజ్డ్ కంజాయింట్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ which is generally observed in case of monocot. So here we can see the B is the one which is conjoint closed one, and C is the one which is called as conjoint open type of vascular system. So ikkada manam chustunnattu dicot stem is the one which is showing the presence of the cambium, which is generally present. So here we can see they are generally present as a open type, and we can see the phloem and the xylem are the one which are present along with the cambium, and we can see this kind of arrangement is generally observed in case of dicot stem. Endukante they are the one which are growing and which are staying for other life cycles. So ante manaku they are staying for other seasonal cycles more than 2 or 3 years kan ekku untai ganaka. So itla endante manaku phloem and xylem is also arranged along with the other structure called as cambium structure. So దీని వల్ల ఈ అరేంజ్మెంట్ వల్ల దాన్ని మనం conjoint open kind of vascular system antamu, where we can see the xylem phloem is also present along with the cambium. So here we can see they are generally present, and we can see because of this presence we can say that they are the one which are forming the secondary complex structure. So ikkada manam chuskochu the phloem is the one which is present at the outer side as in case of monocots.
xylem is the one which is present in inner side, whereas the cambium is present between the xylem and the phloem, and all of them are generally present in the same radii. So these are called as conjoint open type of vascular system. So next to last one వచ్చేసి it's about the it's called as bicollateral. So it is the bicollateral system or the bicollateral type of vascular system where we can see that the phloem is generally present. So the phloem is generally present on neither side of the xylem. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, మనం ఒక సైడ్ ఫ్లోయం ఉంది, ఇంకో సైడ్ ఫ్లోయం ఉంది, xylem మాత్రం ఒకటే బండిల్ ఉంది. సో ఒకటే మనం ఒకవేళ మనము దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు xylem మధ్యలో ఉండి మనకు ఫ్లోయం అటు ఇటు ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఫ్లోయం కి xylem కి మధ్యలో మనకు సపరేషన్ అనేది ఇట్స్ డన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ cambium. సో ద cambium is present which is separating the xylem from the phloem. xylem ఒకటే యూనిట్ ఉంటుంది, ఫ్లోయం అటు ఇటు ఉంటుంది. సో దట్ ఫ్లోయం అండ్ ద xylem is separated by the cambium structure. So cambium tissue is the one which is separating the xylem which is in the center and the phloem which is present on the peripheral side. So this kind of thing is called as bicollateral type of structure which is generally observed in case of cucurbitaceae. So cucurbitaceae is the one which is a plant, that is cucumber plant anamata, cucurbitaceae anedi. So that is the plant which is generally showing the presence of the phloem on the neither side of the xylem. So this is about the ground tissue. So this is the ground tissue which is generally making the tissue system, that is the epidermal tissue system and the ground tissue system and also the vascular tissue system. So these are the three tissue system which are generally present within the plant. And final వచ్చేసి మనకు మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద anatomy of dicot and monocot plants. సో అనాటమీలో మనము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. సో దీంట్లో మనకు డైకాట్ రూట్తో పాటు డైకాట్ రూట్ అండ్ మోనోకాట్ రూట్, అండ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్, ఏదన్నా ఒకటి రావచ్చు అనమాట. సో ఇదే కాకుండా మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్ స్టెమ్తో పాటు అండ్ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్ లీఫ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్. So coming to the third topic, that is about the anatomy of the dicotyledous and monocotyledous plants. So we are going to discuss about how the arrangement of different tissues of the plant has been done and how well they have been designed so that they can perform different functions in the different parts of the plant. So ఇక్కడ dicot plants and also monocot plants లో root, stem and leaf లో ఉన్న సెల్స్ యొక్క anatomical arrangement కానీ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రూట్. సో రూట్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ అంటే బోత్ ఇన్ డైకాట్ అండ్ మోనోకాట్లో రూట్లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డైకాట్ రూట్. So the dicot root is the one where we can see we are having different kind of structures. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు epidermis is the one which is forming the outermost layer of the root. So ఇక్కడ మనం నంబరింగ్ చేసుకున్నాం కదా, నంబరింగ్ అకార్డింగ్గా మనము ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటూ వెళ్తే మనకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అన్ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ విచ్ ఇస్ జనరలీ కవరింగ్ ద outermost layer of the root అనమాట. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది రూట్ హెయిర్. సో రూట్ హెయిర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ యూనిసెల్యులర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద రూట్స్. రూట్ యొక్క ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఒక్క సెల్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ఎలాంగేటెడ్ మోడిఫికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ మోడిఫికేషన్ and that kind of modification is generally observed in the form of root hair. So root hairs are nothing but they are the structures which are generally observed or generally seen on the outermost layer of the root, and they are the one which are generally formed as an extensions or they are the modified unicellular structures anamata. Next వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఎపిడర్మిస్ కి రూట్ హెయిర్ దాటుకొని మనం కిందికి వస్తున్న కొద్దీ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాము. సో దే సే
thin walled parenchyma cells are generally present which are having intracellular spaces. So we can have a multiple layers of parenchymatous cells which are generally arranged in a many layers, and they are the one which are generally consisting of thin cell wall, and they are the one which are generally consisting of intracellular spaces. So here these are the one which is called as cortex, which is generally consisting of thin walled parenchyma cells, and they are the one which are consisting of intracellular spaces. And next one, after crossing the epidermis, root hair and the cortex, it is about going with the the most deep layer of the cortex is the endodermis. So endodermis is a layer which is generally forming or generally absorbed in the innermost layer of the cortex. So cortex anedi, it's a multi-layer ganaka, the innermost very compact structure is called as endodermis, which doesn't contain any intracellular spaces, and we can see very tight arrangement of the cells in the endodermis. So epidermis, cortex and endodermis are the three distinct layers which are generally absorbed in the root system of the dicots anamata, and they are the endodermis is the one which is having no intracellular spaces. It is generally absorbed in case of endodermis. So ikkada manam gurtu pettukovalsindi endante endodermis lo we can see there is a structure called as Casparian strips. So Casparian strips are the one which is generally, it's a waxy material which is made up of seborrheic. So seborrheic is the one which is generally present in the waxy material. Along with the waxy material, the seborrheic is the structure which is making the strips called as Casparian strips anamata. So ఈ Casparian strips ఏంటంటే మనకు సెల్స్ మధ్యలో మనకు ఇది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద వ్యాక్సీ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ డజంట్ అలౌ ద వాటర్ ఫ్లో అనమాట. సో దే ఆర్ ద వ్యాక్సీ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెబెరిన్, అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ as Casparian strips which is generally forming as a band. So in the endodermis we can see some of the cells will carry this particular waxy material band which is forming in between the cells, and these are the bands which doesn't allow the flow of the water molecule or the water between the different layers of the plant tissue. So it is nothing but called as Casparian strip which is generally present, and it is the one which doesn't allowing the water to flow freely between one layer to other layer. They have to only pass through certain channels anamata. So that is the one which is impermeable to the water, and it is a strip kind of structure which is generally occupying the center of the cell. And coming to the next one, here we can see after crossing the endodermis it is the pericycle. So pericycle is the one which is present internal to the endodermis, and it is the one which is consisting of a thick walled parenchymatous cells, and they are the one which are generally present on the entire inner area of the, so ఏదైతే internal area ఉందో మనకి endodermis లోపట ఉన్న internal area, that entire area has been covered and has been covered by means of this thick walled parenchymatous cells. Okay, and coming to the last one, so మనం ఫైనల్ గా నెక్స్ట్ లేయర్ కు ఏంటంటే పిత్ అంటాం. సో పిత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ సెంట్రల్ ఏరియా ఆఫ్ ద డైకాట్ స్టెమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఆస్పీషియస్ డెవలప్మెంట్, మీన్స్ డెవలప్మెంట్ అంతగా జరగని స్ట్రక్చర్ అనమాట పిత్ అనేది, దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లేయర్స్. ఇది కాకుండా నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్. సో వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద జైలం అండ్ ద ఫ్లోయం. సో మనకి ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్గా ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ రెడ్ కలర్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతుందో ఈ రెడ్ కలర్ అరేంజ్మెంట్ని మనం జైలం అంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మెటాజైలం అనేది, సో మెటాజైలం అనేది సెంటర్లో ఉంటుంది, ప్రోటోజైలం అనేది పెరిఫరల్ సైడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద జైలం. ఇంకోటి మనకి మధ్యలో ఉండే ఏరియా ఏదైతుందో ఈ ఏరియా మొత్తం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as phloem. So the phloem is the one which is generally present in between the structure. So the phloem is the one which is generally present in between the structure of the xylem, that is the proto and the metaxylem, and that structure is called as phloem. So ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు this phloem and the xylem is the one which is generally forming the vascular structure or the tissue of this particular plant. So here we can see the tissue called as conjunctive tissue. Conjunctive tissue is the tissue or the cells which are making this tissue which is generally present between the xylem and the phloem. So xylem tissue ki phloem tissue ki మధ్యలో
ఉన్న స్పేస్ ఏదైతుందో ఆ స్పేస్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద కాంజెక్టివ్ టిష్యూ. సో కాంజెక్టివ్ టిష్యూ is the one which is taking the place or taking the space between the xylem, that is whether meta or the protoxylem and the phloem. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు మనకు ఈ xylem గురించి చెప్పుకోవాలి. సో xylem లో మనకు metaxylem always it will be in the center, whereas the protoxylem is the xylem which is generally present in the peripheral part of the vascular tissue. So this is about that transverse section of dicot stem, and that is majorly about explaining the primary structure, that is primarily about the primary structure of the dicot root. And coming to next one, that is about the monocot root. So the monocot root is the one where we can see doesn't show any kind of secondary growth. So monocot root ante it is generally present in the plants which are generally showing very small lifespan. So they are the one which doesn't show any secondary growth. Ante మనకు సెకండ్ సీజన్ థర్డ్ సీజన్ చూడని ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎస్పెషల్గా గ్రామియేసి ఫ్యామిలీ అంటే గ్రాస్ కానీ లేకపోతే ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు మోనోకాట్ రూట్ అనమాట. దే డజంట్ షో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెకండరీ గ్రోత్. ఈవెన్ ఎంటైర్ ప్లాంట్ బాడీలో కానీ రూట్స్లో ఎస్పెషల్గా చూసుకున్నా కూడా దే డజంట్ షో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెకండరీ గ్రోత్. అండ్ కమింగ్ టు ద దేర్ ఈస్ మచ్ మోర్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద డైకాట్ అండ్ మోనోకాట్ రూమ్. సో ఆ సిమిలారిటీ వచ్చేసి ఎపిడర్మిస్, కార్టెక్స్, ఎండోడర్మిస్, పెరిసైకిల్, వాస్కులర్ బండిల్ అండ్ ద పిత్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ present between or similar between the dicot and the monocot root. So epidermis, cortex and followed by the endodermis, లోపటున్నది పెరిసైకిల్. సో పెరిసైకిల్లో మనకు ఉన్న ఆ వాస్కులర్ టిష్యూని మనం వాస్కులర్ బండిల్ అంటాం, అండ్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం పిత్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మోనోకాట్ రూట్. కానీ మనం ఇంకోటి ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏదైతే మనకి ఈ పిత్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ inauspicious when it is generally present in the dicot root, but it is playing a major role and well developed in case of monocot root. So monocot root లో మనకు ఈ పిత్ అనేది it is highly developed and it plays a major role in conducting the material, whereas in the dicot it doesn't have any most of the role. And coming to next one, ఇది కాకుండా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ xylem ఏదైతుందో ఈ xylem అపియరెన్స్ అనేది ఆ xylem ఎలిమెంట్స్ ఏదైతుందో కంపేర్ టు డైకాట్ చూస్తే మోనోకాట్ రూట్ లో మనకి xylem అరేంజ్మెంట్ అనేది దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ తో పాటు దాని యొక్క నంబర్ సంఖ్య ఏదైతుందో ఆ సంఖ్య కానీ ఆ నంబర్ కానీ మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మోనోకాట్ రూట్ లో. సో మోనోకాట్ రూట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ more kind of arrangement and more kind of appearance of this xylem elements in case of monocot root when compared to the dicot root. So here we can see they are generally 6 or more in number. So when we count the xylem which is generally arranged as a radial structures within the center of this particular pericycle, those radial arrangement ఏవైతున్నాయో మన స్పైక్స్ లా ఉన్నాయి వాటిని మనం xylem అంటాము. సో ఈ xylem arrangement అనేది they can be 6 or more than 6. So this kind of arrangement is called as polyarch, which is generally observed in case of monocot root. So here we can see the monocot root or the one which are generally showing a 6 or polyarch arrangement of the xylem. So this is about the anatomy of the dicot root and the monocot root. So coming to the second topic, that is about the dicot stem and the monocot stem. So first మనం మాట్లాడుకునేది dicot stem గురించి. So dicot stem లో మనం మాట్లాడుకునేది it's about the epidermis. So when you are taking the transverse section of this particular dicot stem, we can say that the outer structure or the outer section is generally covered by means of this epidermis. ఆ ఎపిడర్మిస్ outer layer ఏదైతుందో ఆ స్టెమ్ మీద ఉన్నది దాంట్లో మనకు ఈ ఎపిడర్మిస్ లేయర్ తో పాటు అంటే అది ఒక సింగిల్ సెల్ థిన్ సెల్ వాల్ కలిగిన ఒక సింగిల్ సెల్ లేయర్ అనేది దట్ ఈస్ జనరల్లీ కవరింగ్ ద స్టెమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎపిడర్మిస్. సో ఈ ఎపిడర్మిస్ లో మనకు అవుటర్ కవరింగ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాస్ క్యూటికల్. సో cuticle is the waxy coating or waxy layer which is covering the external part of the epidermis, and we can see apart from this the epidermis is also consisting of certain kind of attachments like trichome and also stoma, that is a stomatal apparatus. So stomatal apparatus
apparatus, trichome, and the cuticle or the part and parcel of the epidermis. So epidermis is a single layer which is covering entire outer coverage of the all parts of the plant. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దాని కింద ఏదైతే మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నారో దాన్ని కార్టెక్స్ అంటాము. సో ద కార్టెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మల్టిపుల్ లేయర్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్, ఎస్పెషల్లీ సింపుల్ టిష్యూ సంబంధించిన సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ సెల్స్ మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మిక్చర్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్లో మనకు అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎపిడర్మిస్కి మన ఎండోడర్మిస్కి మధ్యలో ఆ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ అరేంజ్మెంట్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాం. సో కార్టెక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మల్టిపుల్ లేయర్ విచ్ ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ద ఎండోడర్మిస్ అనమాట. సో ఈ కార్టెక్స్ మనం ఇక్కడ మధ్యలో చూస్తున్న ఈ లేయర్ ఏదైతుందో ఇది కంప్లీట్గా దట్ ఈస్ ఏ కార్టెక్స్. సో ద కార్టెక్స్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ద ఎండోడర్మిస్. సో దానికి దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డివైడ్ ఇంటూ 3 సబ్ జోన్స్. సో ఆ 3 సబ్ జోన్స్ ఏవైతున్నాయో 3 సబ్ జోన్స్ ఏవైతున్నాయో దట్ ఆర్ జనరల్లీ డివైడెడ్ బేస్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ cells are generally present in that particular layer. So complete cortex is a multi-layer of cells were generally present in multiple layer, and the cortex can be divided into 3 zones. One is the upper layer is generally consisting of collenchyma, next followed by the parenchyma, and finally it's about the innermost layer of the cortex is called as endodermis. So the innermost layer and the last layer of the cortex is called as endodermis. After that it is generally the vascular tissue will be starting anamata. So ikkada mana 3 zones ఏవైతున్నాయో 3 zones లో ఫస్ట్ సబ్ జోన్ ని మనం ఔటర్ హైపోడర్మిస్ అంటాము. తర్వాత దట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా, మధ్యలో పారెన్కైమా ఉంటుంది. ఫైనల్ గా లాస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎండోడర్మిస్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఆల్సో కాల్డ్ as స్టార్చ్ షీట్ అన్నమాట. సో స్టార్చ్ షీట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ మచ్ రిచ్నెస్ ఇన్ ద స్టార్చ్ స్టోరేజ్. సో ద ఫైనల్ లేయర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the endodermis layer is also called as starch sheet. The layer which is consisting of starch as the reserve material or reserve food material is called as endodermis, that is generally consisting of starch anamata. So ఇప్పుడు మనము ఎపిడర్మిస్, క్యూటికల్, ఎపిడర్మిస్ అటాచ్మెంట్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కార్టెక్స్ అనమాట. కార్టెక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే లేయర్ ఇట్ ఈస్ ద పెరిసైకిల్. సో పెరిసైకిల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ విచ్ వీ క్యాన్ బి సేయింగ్ యాజ్ అన్ హాఫ్ మూన్ షేప్ అనమాట. సో సెమీ లూనార్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ as పెరిసైకిల్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ బియాండ్ ద ఎండోడర్మిస్. సో ఎండోడర్మిస్ స్టార్ట్ కాగానే అంటే ఎండోడర్మిస్ మనకు క్రాస్ కాగానే నెక్స్ట్ సెమీ లూనార్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దాన్ని మనము పెరిసైకిల్ అంటాం. సో pericycle is nothing but it is consisting of sclerenchymal cells. So here we can see there are the sclerenchymal cells which are forming the pericycle. It is a semi lunar structure which is present beyond the endodermis. So and dan tarvata next వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ వాస్కులర్ బండిల్. సో వాస్కులర్ బండిల్ ఏదైతుందో ఆ వాస్కులర్ బండిల్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుకునేది అనమాట. సో ఇంతవరకు మనము పెరిసైకిల్ వరకు వచ్చినాము. సో పెరిసైకిల్ దాటి లోపలికి వస్తున్న క్రమంలో ఏదైతే మనకు అరేంజ్మెంట్ ఉందో అది కంప్లీట్ గా వాస్కులర్ బండిల్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ అన్నమాట. సో ఈ వాస్కులర్ బండిల్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ చూస్తే మనం దాన్ని ఏ విధంగా అబ్రివేట్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ఏ conjoined open enlarged protoxylem. So here we can see this is the technical term or technical abbreviation or the explanation for given for the vascular bundle. So it's a conjoined because phloem and xylem are generally present in the same kind of arrangement anamata, and it is consisting of cambium ganaka it's an open. Endarch ante dan ardham endarch annappudu dani yokka ardham endante mana protoxylem edaitundo aa protoxylem is generally present to the center, that is the central part is the one which is holding the protoxylem. Metaxylem is generally present to the peripheral part. So conjoined, open, endarch and the protoxylem is the technical term of explanation of the vascular bundle. So
ఈ విధంగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక నెక్స్ట్ మనం దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ చూస్తాము. సో ఫ్లోయం ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద అవుటర్ సైడ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద పెరిసైకిల్. ఆ తర్వాత మధ్యలో మనకు సపరేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కేంబియం. తర్వాత కేంబియం తర్వాత ఇంటర్నల్ గా సెంటర్ కి వస్తున్న కొద్దీ మనము మెటాజైలం పెరిఫరల్ సైడ్ ఉంటుంది, ప్రోటోజైలం వచ్చేసి మనకు సెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్రెడీ వి సెడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as enlarged protoxylem kind of arrangement. So this is the arrangement which is generally observed. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎప్పుడైతే క్రాస్ అవుతామో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రౌండ్ పారెన్కైమటస్ సెల్. సో ద ఫైనల్ సెంట్రల్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పిత్. సో ఈ పిత్ లో ఏదంటే మనకు రౌండ్ parenchymatous cells are generally present and they are the one which are having larger intracellular space and it is forming the center of the stem that is called as pith. So the pith is nothing but it's round parenchymatous cells and they are the one which are generally having large intracellular spaces and they are occupying the center of the stem. So this is about the dicot stem and we can see that this entire arrangement మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకుందంటే ఇట్స్ ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్, కానీ దీని హోల్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనము ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రతి కాంపోనెంట్ ఏదైతుందో అది చుట్టూరాగా స్టెమ్కు చుట్టూరాగా రౌండ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అనేది ఉంటుంది కనుక ఇటు మనం లెఫ్ట్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే చూస్తున్నామో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద డైకాట్ స్టెమ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డైకాట్ స్టెమ్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ and they are generally showing the ring kind of arrangement. So next it is about the మోనోకాట్ స్టెమ్ దట్ ఈస్ మోనోకాటిలిడస్ స్టెమ్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు దీంట్లో మనకు యథావిధిగా మనకు బయట కవరేజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్స్ ఈస్ జనరల్లీ ఎపిడర్మిస్. సో ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఈస్ జనరల్లీ కవరింగ్ ద outer most layer of the outermost covering of the monocot stem is covered by means of epidermis. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద హైపోడర్మిస్. సో హైపోడర్మిస్ అంటే ఏంటంటే మనకు హైపోడర్మిస్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ద లేయర్ that is nothing but called as cortex layer which is present below the epidermis. So this is called as sclerenchymatous hypodermis. Ante this hypodermis is predominantly consisting of sclerenchymatous simple type of tissue anamata. So this is the layer which is generally present. So epidermis is the outermost layer which is covering the stem, followed by the inner layer is the hypodermis called as sclerenchymatous hypodermis, and finally coming to the next one we are going to discuss about the vascular bundle. So vascular bundle is the one where we have technically describing them as a conjoint, that is because phylum so it is called as conjoint because phloem and xylem are generally present on the same appearance or the same place, and it is called as closed because there is no such kind of cambium. So cambium is not there or not present in case of monocot stem, so they are called as conjoint closed anamata. So conjoint is nothing but phloem followed by xylem together they are present in the same vicinity or same arrangement is called as conjoint, whereas they are called as closed if they are not containing any cambium kind of structure anamata. So that is about the vascular bundles. So in case of vascular bundle we can see the vascular bundles are the one which are generally arranged as a structure anamata. So here we can see they are generally arranged as a bunch in between the or they are generally scattered anamata. So the vascular bundles are scattered within the ground tissue and these vascular bundles are consisting of phloem and the xylem together. So here we can see the phloem and the xylem are together forming a bundle called as vascular bundle, and they have been scattered within the ground tissue of this monocot stem, and we can see here they are generally scattered. So here we can see the scattering of the vascular bundles within the ground tissue which is covered by the hypodermis and also epidermis. So that is generally present, and we can see these vascular bundles బయట ఉన్నాయి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి and when compared to the larger ones which are in the center. So the center vascular bundles are larger when compared to the peripheral thing that is a smaller one. And coming to the phloem, that is the phloem parenchyma is completely absent in case of monocot stem, and we can see a special kind of water conducting cavities are generally present along with this vascular bundle.
bundles. They are called as they are generally present in conducting the water, and they are very efficient when compared to the vascular bundles. So ikkada vascular bundles to paatu manaku water conducting cavities or water conducting channels are generally present along with the vascular bundles, which are involved mostly in the terms of conducting the water from the lower part, that is from the roots to the other parts of the plant. So this is very much important for the long answers, that is ఖచ్చితంగా మనకు ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ స్టెమ్ కానీ లీఫ్ కానీ లేకపోతే రూట్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్. సో ఎనీథింగ్ క్యాన్ కమ్ టు ద లాంగ్ ఆన్సర్, ఐదర్ ఇట్ మే బి డైకాట్ స్టెమ్ ఆర్ ద మోనోకాట్ స్టెమ్. So coming to the third topic, that is about the leaf transfer section. So TS of the leaf అనేది మనం ఇప్పుడు థర్డ్ టాపిక్ లో అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనం రూట్ అండ్ స్టెమ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో దీంట్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డైకాటిలిడస్ లీఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అండ్ మోనోకాటిలిడస్ లీఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అనమాట. సో దీంట్లో మనం చూసుకునేది ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డైకాటిలిడస్ లీఫ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డైకాట్ లీఫ్, విచ్ ఈస్ అబౌట్ ద డార్సోవెంట్రల్ సెక్షనింగ్ ఆఫ్ ద లీఫ్. సో ఈ డార్సోవెంట్రల్ సెక్షనింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎందుకన్నామంటే మనకు క్లియర్ కట్గా వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద డార్సల్ సైడ్ అండ్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద లీఫ్, which is the transfer section of the leaf, where we can see the dorsal side, that is the upper side, and the ventral side, that is the lower side, can be easily distinguished and we can easily make it out. So దీంట్లో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు now we are going to discuss about the epidermis, that is the outermost layer which is covering the complete lamina of the leaf, and thereafter it is about the mesophyll, which is the layer or the cells or the it's a multiple layers of cells which are generally present in between the upper and lower epidermis. And next to chase, it's a vascular bundle. So vascular system is nothing but it is including the bundle sheet and also vascular tissue. So vascular tissue annattu manamu, it is about the phloem and xylem is called as vascular tissue, which is covered by means of a bundle sheet, and this entire system is called as vascular system. So there's an epidermis followed by mesophyll and finally it's a vascular bundle. So ఈ ఎపిడర్మిస్ లో చూసుకుంటే మనకు పైన ఉన్న దాన్ని ఎబాక్సియల్ ఎపిడర్మిస్ అంటాము, కింద ఉన్న దాన్ని అబాక్సియల్ అంటే abaxial epidermis antam. So there are two epidermal layer, that is upper epidermal layer, that is addoxial, and next one is the abaxial, which is a lower epidermal layer anamata. So ee rendu madhyala unde ఆ లేయర్ అంటే ఈ రెండు లేయర్స్ మధ్యలో ఉండే ఆ కంప్లీట్ గ్రూప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని మనము మీసోఫిల్ సెల్స్ అంటాము. సో ఈ పైన లేయర్ ఏదైతుందో అప్పర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఏదైతుందో దాన్ని ఎడాక్సియల్ అంటాము, అండ్ దిస్ ఇస్ ద లేయర్ విచ్ ఇస్ అకేషనల్లీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ waxy coating called as cuticle. So the waxy coating called as a cuticle is the one which is covering the upper layer, and it is the one it is generally covering the upper epidermal layer. So epidermal layer గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద లేయర్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ లేయర్. అంటే మనం ఇక్కడ పింక్ కలర్ సెల్స్ చూస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద లేయర్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ సింగిల్ కంటిన్యూస్ సెల్స్. సో దేర్ ఇస్ అ సింగిల్ కంటిన్యూస్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ ద ఎపిడర్మల్ లేయర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ థిన్ సెల్ వాల్. సో దేర్ ఇస్ అ వెరీ థిన్ సెల్ వాల్ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ ద సెల్ వాల్. అంటే మనకు సెల్ వాల్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే థిన్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది in case of this particular epidermal cells, and when you are crossing this epidermal cells you are entering into a multiple layer of mesophyll cells. So in case of dicot leaf లో మనం ఏంటంటే mesophyll cells ని మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి palisade mesophyll cells and next one వచ్చేసి spongy mesophyll cells. So palisade mesophyll cells are the one which are present below the upper epidermal layer, whereas spongy mesophyll cells are the one which are present on the inner side of the lower epidermal layer. So these palisade mesophyll cells and the spongy mesophyll cells గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు దాని యొక్క స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ palisade mesophyll గురించి నేర్చుకుందాం, which are the mesophyll layer of multiple layers which are generally present on the inner side of the upper that is the upper ఎపిడర్మల్ లేయర్ కింద ఈ మీసోఫిల్ లేయర్ ని మనం palisade mesophyll లేయర్ అంటాం. సో ఈ palisade mesophyll లేయర్ ఏదైతుందో
దీని యొక్క సెల్స్ చూసుకుంటే మనం చూస్తున్నట్టు డయాగ్రామ్లో ఈ సెల్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ లాంగ్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ టైనీ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ ఇస్ ప్రజెంట్. ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ అనేది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ దిస్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్లో మనకు వీ క్యాన్ సీ ద క్లోరోప్లాస్ట్. So here we can see the chloroplast present in this kind of palisade mesophyll cells which can perform the photosynthesis and which can prepare the food for the entire plant anamata. So ee palisade mesophyll cells are the one which are generally present on the inner side of the upper epidermis. Next ippudu vachesi spongy mesophyll cells gurinchi nerchukundam. So spongy mesophyll cells are generally they are present on the inner side of the lower epidermis. So these cells are the one which are oval or spherical shaped cells which are generally called as spongy mesophyll cells, and these cells are the one which are generally consisting of a very good ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్. అంటే ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ అనేది చాలా మటుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. లార్జ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ దీస్ స్పాంజీ mesophyll cells are not arranged any kind of pattern. So they are irregularly arranged or they are randomly arranged, and there is a intracellular space which is larger and they are present in overall toward the distribution of this particular spongy mesophyll cells, and there is a air pockets in between them, and we can see the structurally they are oval or spherical in shape. And deentlo kuda we can also see the chloroplast present which is generally showing that, or which is generally explaining that దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్. ఇదే కాకుండా మనం ఏంటంటే మనకి స్పాంజీ mesophyll సెల్స్లో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎయిర్ పాకెట్. సో దట్ ఈస్ ద ఎయిర్ పాకెట్ ఆర్ ఎయిర్ క్యావిటీ is generally present in between these particular cells which are generally involved in the exchange of gases, and they are the one which are also involved in exchange of moisture or the water which is coming from the air. So air cavity is the one where the air has been residing for a certain period of time, where we can see the exchange of gases between the oxygen and carbon dioxide, and also there is an exchange of moisture between the cells and those particular compartment which is having the air. So air compartment is the one which is having the ability of doing this exchange of gases. And also we can see ide gaakunda manaku ఇదంతా అరేంజ్మెంట్ కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are also discussing about the vascular bundle. So vascular bundle is nothing but it is consisting of phloem and xylem. ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు మనకు phloem and xylem అనేది they are generally embedded within the system. So the vascular system is the one which is including అన్ని అంటే midrib తో సహా మనకు veins and veinlets midribs అన్నిటిని కలిపితే మనం vascular system అంటాము. ఆ vascular system లో vascular bundle అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అనమాట. సో ఈ వాస్కులర్ బండిల్ లో ఏదైతుందో ఆ వాస్కులర్ బండిల్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ xylem and phloem along with the covering. So that cover is called as bundle sheet. That cover is called as bundle sheet which is covering the xylem and the phloem. So here we can see these are the one where we can see that this kind of arrangement. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు క్లియర్ కట్గా మనం ఇక్కడ ఈ రకమైన అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నామో ఆ 3 సర్కిల్స్ అవన్నీ that are the phloem structures, whereas it is completely covered with the xylem structures. So the xylem tissue is covering the entire phloem. The phloem is the one which is having proper integrity because it has to conduct the food material, and so adi phloem anedi flower arrangement edaitundo aa phloem arrangement anedi it is perfectly arranged as a circles, whereas xylem arrangement it is involved in the water and the mineral conductivity ganaka adi dani yoka arrangement స్కాటరింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ అబౌట్ ద డైకాట్ లీఫ్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as dorsoventral sectioning of the leaf, that is dorsoventral dicotyledons leaf అని కూడా అనొచ్చు, and also it is called as transverse section of the dicot leaf. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మోనోకాట్ లీఫ్. ఈ మోనోకాట్ లీఫ్ ని మనం ఏ విధంగా పిలవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ isobilateral. సో దీస్ ఆర్ ద మోనోకాట్ లీఫ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ isobilateral leaf because there is no much more difference between the upper and the lower surface. సో లోవర్ అండ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ మధ్యలో మనకు
ప్రత్యేకంగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కనుక దీన్ని మనం మోనోకాటిలిడన్స్ లీఫ్ని మనం ఐసో బైలాటరల్ లీఫ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో కమింగ్ టు ద అనాటమీ, సో వెన్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అనాటమీ మనకి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎపిడర్మల్ లేయర్ ఉంటుంది, అప్పర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్ అండ్ లోవర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్. అదే కాకుండా మనకు మధ్యలో మీసోఫిల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కాంపనెంట్. అండ్ మూడో కాంపనెంట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద వాస్కులర్ సిస్టమ్. సో ద వాస్కులర్ సిస్టమ్ is the one which is including the vascular bundle, that is the phloem and xylem along with the bundle sheet anamata. So this is the entire arrangement which is generally observed, that is isobilateral arrangement which is generally observed in case of monocot leaf anamata. So ide kaakunda manam chuskochu. So upper epidermis ni aboxial epidermis antamu, lower epidermis ni aboxial ante AB kind of abbreviation. So paindemo AD, కిందిది వచ్చేసి AB అనమాట. సో మనకు ఎడాక్సియల్ ఎబాక్సియల్, ఎపిడర్మిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్పర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్ అండ్ లోవర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మీసోఫిల్. సో మీసోఫిల్స్ ఏదైతున్నాయో మీసోఫిల్ వెన్ కంపేర్ టు డైకాట్ లీఫ్ లా కాకుండా మోనోకాట్ లీఫ్ లో ఎలాంటి డిఫరెన్షియేట్ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసైడ్ మీసోఫిల్ అండ్ స్పాంజీ మీసోఫిల్ అనేది ఏముండదు. సో దెర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మీసోఫిల్ is generally present between the upper and lower epidermis. There is no much more difference here. And when we are discussing about the vascular bundle, so vascular system or vascular bundle గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఈ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఏ xylem tissue and also we can see there is a phloem tissue. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ సర్కిల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని xylem conducting tissue antamu, and this is the one which is nothing but called as phloem conducting tissue. So the phloem conducting tissue is the one which is involved in conducting the food material, and xylem tissue is the one which is involved in conducting the minerals and the water. So this together is called as bundle sheet or bundle sheet or the sheet of bundle, which is nothing but called as vascular system. So here we can see the xylem or the one which are involved in the conducting of minerals and water, whereas the phloem is the one which is involved in conducting the food material. ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ విచ్ we are going to discuss in case of monocot leaf is about the aboxial. So aboxial అంటే అప్పర్ ఎపిడర్మల్ లేయర్ సంబంధించిన ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో which are generally covering the neither side of the veins, veinlets and the main veins ఏదైతుందో ఆ సెల్స్ జనరల్ గా మన కలర్లెస్ సెల్స్ ఉంటాయి which are generally covering on neither side of the veins and the veinlets. So these cells are the cells edoxial epidermal cells ఏవైతున్నాయో that on the neither side of the veins, they are colorless, and ఈ యొక్క cells యొక్క appearance చూసుకుంటే they are larger in size, so they are called as bulliform cells, and they are the one which are generally involved in very important activity. So మనం గడ్డిని చూస్తే మనకు వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది చాలా మటుకు రిజిడ్ అంటే టర్జిడ్ గా ఉండి ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ వాటర్ కంటెంట్ సరిగా లేకపోతే అది ఫ్లాసిడ్ అయిపోతుంది. సో ఫ్లాసిడ్ అయినప్పుడు వాటర్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం గడ్డిని చూడొచ్చు, దట్ ఈస్ కమింగ్ టు యాజ్ ఎ రోల్ అనమాట. సో ఈ అపియరెన్స్ ఏదైతుందో ఈ రోల్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్. సో బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ మోడిఫైడ్ upper epidermal cells that is present in the upper epidermal layer. These are that is edoxial epidermal cells. They are the modified one which are generally acting in a different way. So if they are having very huge content of water is present in the plant body, దాని వల్ల స్టోరేజ్ ఎక్కువై అది ఎక్కువ మటుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు లీఫ్ లామినా అనేది నించుంటది. ఒకవేళ వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోయినప్పుడు డ్రాట్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పాన్షన్ తగ్గినప్పుడు ఫ్లాసిడ్ సెల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆ సెల్స్ దగ్గరికి అయిపోవడం వల్ల ఆ ఎంటైర్గా మనకు ఈ సెల్స్ ఏంటంటే మనకు అప్పర్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వెయిన్లెట్స్ అనే నెట్వర్క్కి పూర్తిగా పైనుంచి అలైన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇవి ష్రింక్ అయినప్పుడు లీఫ్ లామినా కూడా ష్రింక్ అయిపోయి రోల్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ మెకానిజం, దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ మెకానిజం విచ్ ఈస్ అ డిఫెన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాట్ కండిషన్. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డైకాట్
leaf that is dorsoventral and monocot leaf that is called as isobilateral structures, that is the transfer section of the monocot and the dicot leaf. So మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అనాటమీ అనేది ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగర్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. సో 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఈ యూనిట్లకి నుంచి ఒక 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది కనుక సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో అలాంగ్ విత్ ద మోడిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ యూనిట్ తో పాటు ఈ యూనిట్ లో ఉన్న ఈ స్ట్రక్చరల్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ స్టెమ్, లీఫ్ అండ్ రూట్ కంపారేటివ్ గా చేసుకుంటూ ప్రాపర్ గా చదువుకుంటే, క్లియర్ కట్ చదువుకుంటే మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది కాకుండా మనకు సెకండరీ గ్రోత్లో చూసుకుంటే మనం వాస్కులర్ కేంబియం గురించి నేర్చుకుంటాము. అండ్ దీంట్లో మనకు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే స్ప్రింగ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ అనేది షార్ట్ ఆన్సర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే స్ప్రింగ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So in case of secondary growth, one of the most important topic for exam point of view that is about the spring wood and the autumn wood గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో దీంట్లో మనం స్ప్రింగ్ వుడ్ ఆర్ ఆటమ్ వుడ్ అని ఎందుకు అంటామంటే మనకు చెట్టు ఏదైతే పెరుగుతుందో ఆ చెట్టు యొక్క క్లైమేటిక్ కండిషన్ కానీ ఫిజియాలజికల్ కండిషన్ ప్రకారంగా మనకు వుడ్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది, ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. సో దీని నుంచే మనము ఆ పర్టికులర్ కాన్సెంట్రిక్ రింగ్స్ ఏవైతున్నాయో మనము చెట్టు కొట్టేస్తే వచ్చే ఆ మార్క్స్ ఏవైతున్నాయో సో ఆ చెట్టు కొట్టేస్తే వచ్చే ఆ మార్క్స్ ఏవైతున్నాయో లైట్ అండ్ డార్క్ రింగ్స్ ఏవైతున్నాయో బార్కులో మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో దోస్ డార్క్ అండ్ లైట్ రింగ్స్ కాన్సెంట్రిక్ రింగ్స్ ఆర్ ద వన్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాజ్ యాన్యువల్ రింగ్స్. సో ఆ యాన్యువల్ రింగ్స్ ఆ విధంగా డార్క్ రింగ్ ఫాలోడ్ బై లైట్ రింగ్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనము ఈ కాన్సెప్ట్లో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ స్ప్రింగ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ గురించి చెప్పాలంటే మనకు కావాల్సిన ఫిజియాలజికల్ కండిషన్ ప్రకారంగా కానీ క్లైమేటిక్ కండిషన్ ప్రకారంగా కానీ మనకి వుడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మనకు ఎట్లా ట్రాపికల్ రీజన్ ఉంటుందో టెంపరేట్ రీజన్లో ఏవైతే చెట్లు తీసుకొని వాటిని స్టడీ చేయడం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే మనకు టెంపరేట్ రీజన్లో ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ సీజన్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు చాలా మటుకు ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉంటుంది ప్లాంట్ గ్రోత్కి. సో ఆ ఫేవరబుల్ కండిషన్లో స్ప్రింగ్ సీజన్లో ఏం జరుగుతుందంటే టెంపరేట్ రీజన్లో మనకు చాలా మటుకు చెట్లకి చాలా మటుకు వాటర్ కానీ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ మేజర్గా అబ్జార్ప్షన్ అంటే మినరల్స్ అండ్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ని ఫ్లవర్స్ని జనరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే జైలం ఎస్పెషల్గా విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కండక్టింగ్ ద మినరల్స్ అండ్ ద సాల్ట్స్ అండ్ ద వాటర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అట్ ఎ టాప్ స్పీడ్ అనమాట. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ లూమెన్ ఏదైతుందో సో ఆ జైలం వెజిల్ ఏదైతుందో జైలం వెజిల్ యొక్క లూమెన్ అనేది చాలా వైడర్ అయ్యి it will allow more and more conducting of water and the minerals. So in case of spring and early wood we can see that the wider range of gap is generally absorbed in case of xylem vessels, whereas other temperate region low when it is going into unfavorable condition where there is no availability of any kind of resources that is in the autumn season low మనం ఏంటంటే ప్లాంట్ యొక్క యాక్టివిటీ చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది, గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది కనుక ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే there is no requirement for the xylem to show extra activity. సో ఇక్కడ మనం lumen of the xylem చూసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ నారో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆటమ్ సీజన్ అనమాట. సో మనకు స్ప్రింగ్ సీజన్లో చూసుకుంటే ఒక కలర్ ఉంటుంది, ఆటమ్ సీజన్లో చూసుకుంటే ఇంకో కలర్ ఉంటుంది. ఇది దేనివల్ల అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ, ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లైమేటిక్ కండిషన్. సో స్ప్రింగ్ సీజన్లో వచ్చే వుడ్ని మనం ఎర్లీ వుడ్ అంటాము, ఆటమ్ సీజన్లో వచ్చే వుడ్ని మనము లేట్ వుడ్ అంటాము. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ మచ్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్. సో ఈ అపియరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకు ఒక లేయర్ డార్క్ రింగ్ వస్తుంటే ఇంకో లేయర్ లైట్ రింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటి రింగ్స్ ని మనం కాన్సెంట్రిక్ రింగ్స్ అంటాము, వీటిని మనం యాన్యువల్ రింగ్స్ కూడా అంటాము. సో బికాస్ ఇవి యాన్యువల్ రింగ్స్ ఎందుకంటామంటే కంప్లీట్ ఒక ఇయర్ టర్న్ అయ్యే వరకు మనకి ఎన్ని సీజన్స్ మారుతుందో ఆ సీజన్స్ ప్రకారంగా మనకు ఒక్కొక్క లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతూ మధ్యలో నుంచి ఫామ్ అవుతూ ఫైనల్ గా రింగ్స్ అనేది మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంటది అనమాట. సో మనకు స్ప్రింగ్ సీజన్ లో ఫామ్ అయ్యేది ఎర్లీ
wood. Late season lo form ayedi, it is generally called as autumn wood antam anamata. So these kind of concentric rings are all nothing but called as annual rings or the growth rings, which are generally involved in the estimation of the age of the tree. So this is very much important for the short period of that is a short answer in case of final examination. And the study of this age of the tree be depending upon the annual or the growth rings is nothing but called as dendrochronology. So dendrochronology is the study of the age of the plant depending upon the that is, age is nothing but the timeline of the plant along with the studying with that of the relation with the annual rings anamata. So this is about the secondary growth, which is generally very much important for short answer in case of this particular unit. So coming to the summary of this particular chapter, so that is the chapter 12 of this particular first year botany. So coming to the summary, here we are going to discuss about the plant tissue, that is the study of the tissue is called as histology. Plant tissue, that is the plant tissue study, and also internal organization, that is anatomy. And din tarvata next we are going to discuss about the tissues. In the first topic we are going to discuss what is simple tissue, what is complex tissue, what is meristemic tissue, and how the permanent tissue has been divided into this simple tissue and the complex tissue. So coming to the tissue system, so ఇప్పటివరకు మనం చదువుకుందంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనమాట. సో ఆ విధమైన టిష్యూస్ ఏ విధంగా మనకు కంప్లీట్ సిస్టమ్ ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది టిష్యూ సిస్టంలో చూస్తాము. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ టు ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ ఏ టిష్యూ. హౌ దిస్ టిష్యూ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ప్లాంట్ బాడీ అనేది చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్, గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్, అండ్ ఆల్సో వాస్కులర్ టిష్యూ సిస్టమ్. So next we are going to discuss about the anatomical features, that is anatomical features of explanation of different parts of the plant. So now we are going with the dicot root. Dicot root manamu dicot root and the monocot root, that is the root system and the comparison. Aa tarvata next vachesi dicot stem and the monocot stem and their comparison. And also we are also going with the dicot leaf and the monocot leaf. So these are very much important for the final examination. And manam ade gaakunda manaku మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ కానీ సింపుల్ టిష్యూ ఇవన్నీ మనకు షార్ట్ ఆన్సర్లో వస్తుంది. అండ్ దిస్ యొక్క ఇది మన అనటామికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్. So coming to the secondary growth, the secondary growth is the one where దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ ద ఆటమ్ వుడ్. సో దీంట్లో మనకు సెకండరీ వుడ్ అంటే సెకండరీ గ్రోత్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ అపియరింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ హర్బ్స్ అండ్ shrubs which are dicot trees but not in the monocot trees. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో మనకు సెకండరీ గ్రోత్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు యాన్యువల్ అండ్ దట్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ ద ఆటమ్ వుడ్ గురించి నేర్చుకుంటాము. అండ్ this is where we are going to study about the concentric ring and also the annual and the growth rings.